Видно и слышно. Мы начинаем сегодня 3-й вебинар. Антон, я пока вижу презентацию Ридди на экране. Вот, если что, помогайте, если что-то не так. Итак, мы сегодня начинаем 3-й вебинар в рамках нашего цикла. Мы сегодня говорим о травме. Представляет материал лектор, с которым часть аудитории уже знакома. Это Ридди Мукхопадхьяй, директор по правовым вопросам программы по защите пострадавших от сексуального насилия в Сиэтле, в США. Ридди имеет 15 лет опыта, да, в сопровождении пострадавших и в своей работе использует так называемый травмоориентированный подход, то есть подход, основанный на информированности о травме, о нейробиологическом составляющем этого явления. Собственно, те, кто встречался с Ридди в Самаре, когда мы принимали ее с визитом, отчасти уже знаком с ее подходом, но в рамках встречи мы успели только кратко начать этот разговор, поэтому представляется целесообразным продолжить его, чем мы сегодня, собственно, и займемся. Пока, да, жду еще парочку минут, чтобы присоединились люди. Расскажу, почему мне кажется, что стоит продолжить разговор о травме. Некоторое время назад одна из моих коллег, участница нашего проекта, разместила у себя в Фейсбуке пост о том, как она стала случайным свидетелем ситуации насилия, такой бытовой ситуации на улице родительско-детской. И этот пост вызвал обильное, масштабное такое комментирование, очень многие люди высказывали свои мнения, и меня в этом обмене мнений привлекла позиция, где люди не могли понять, почему мать в этой семье допускает проявление насилия со стороны отца по отношению к ребенку. И коллеги, которые заняты в работе по сопровождению пострадавших, предположили, что, руководствуясь своим опытом, предположили, что, возможно, сама мать травмирована, да, и поэтому некие ценностные ориентиры и способы реагирования у нее смещены. Но широкая аудитория, не обладающая каким-то профессиональным знанием, реагировала однозначно, да, очень оценочно, очень осуждающе, что, мол, вот это от отсутствия, не знаю, инстинкта самосохранения, или это просто очень неправильное поведение, да, это плохо, или женщина недостаточно умна, чтобы правильно реагировать. То есть, были различные оценочные суждения. И на реплики о том, что есть вообще-то аспект, да, нейробиологический, есть аспект объективного травмирования, который влияет на мозг и на действия, да, на поведение человека, реакция была тоже достаточно резкая и непонимающая, однозначно непонимающая. Соответственно, смешиваются два понятия, да, и для широкой аудитории наличие вот этой физиологической составляющей вовсе не очевидно. Более того, в связи с неочевидностью отрицается даже возможность. Вот, поэтому мне кажется, что тема важна для упоминания и для дальнейшего разговора. Лирическое отступление, 5 минут я потянула время. Вот, на этом давайте мы начнем. Ридди презентует на английском языке, я последовательно перевожу на русский язык. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, также задавайте их в чате, я буду озвучивать, либо по мере поступления, либо в логических паузах. Еще раз напомню, что мы здесь встречаемся в рамках проекта «Знание, остановит гендерное насилие. Поиск новых решений». Меня зовут Анастасия Бабичева, я координатор проекта. Сегодняшнего докладчика зовут Ридди Мукхопадхьяй. Я надеюсь, что мы сегодня вполне эффективно поработаем. So, Riddhi, I made a short presentation of you, of our project, of your professional experience, and I think that we are quite ready to start. So please unmute your microphone and join us. So thank you so much. I understand it's evening over there, and I really appreciate you making the time. I understand Anastasia has already made introduction, so I will not
say too much more about myself, except that I have been working for 15 years in this field of gender-based violence. And I really would like to thank Anastasia and Anton for helping with the interpretation and the technology. And just another thank you for making this webinar possible through the generosity of the Eurasia Foundation. Ридди напоминает, да, что базирует она свое выступление на, собственно, 15-летнем опыте работы. Поблагодарила Антон за техническое сопровождение, меня за возможность перевода, а, собственно, фонд Евразия, в рамках программы которого проходит наш проект, за предоставление возможности работы. So we are ready to listen. Thank you. So the purpose of this training is to address how trauma affects survivors of gender-based violence and how that in turn changes their ability or affects their ability to help, to get help, to understand how they can recover from trauma. And then the hope is also to provide some strategies and techniques, or at least a better understanding on how we can be assisting victims of gender-based violence more effectively. Riddhi, I shall translate this part. Yeah, sorry, go ahead. Задачей сегодняшнего доклада Ридди видит обратить внимание на то, как травма влияет на поведение пострадавших от насилия, на их возможность запросить и получить помощь. И исходя из этого, еще одной важной задачей она видит обсудить стратегии и какие-то техники работы, и в целом просто лучшее понимание, да, того, как мы субъекты помогающей активности, как мы можем выстраивать свою работу для того, чтобы взаимодействовать с жертвой более эффективно. Please continue. So the trauma that we experience, or how individually we understand what trauma is different. What may feel traumatic to me may be very different for somebody else. It may not seem as traumatic. And so it's important to recognize the gravity and specialized effect it can have on each person. And for that, I want to distinguish between two types of trauma. Trauma with, the only way I know to describe it is with a capital T, like big trauma, and then trauma that that is with a lowercase t, like smaller trauma. Okay, thank you. Травмы переживаются всегда по-разному, всегда индивидуально, и то, что может быть травмирующим событием для одного человека, может переживаться иначе для другого. И в том числе поэтому Ридди хотела бы разделить понятие травмы, и свое разделение, да, вот это, она может, точнее всего, передать через травмы с большой буквы и травмы с маленькой буквы, условно. Большая травма, маленькая травма. Please continue. So the first kind of trauma with a big T, this is the type of trauma that many of us recognize as being a traumatic event, something that can have a serious impact on a person. It's seen as extreme and catastrophic, and seen as being more devastating. So the example we have here is a rape, or a natural disaster that destroys maybe a city, or war, or witnessing murder or death, or some serious medical injury. These are seen as more devastating, and because of the nature of recognizing these as traumatic events, often we are more forgiving, we're more generous, we're more sympathetic with people who have experienced this sort of big trauma. And also with that, often as providers, we're willing to provide more support because we recognize that this is a deviation from normal life, that this can have some very serious after effects on a person. Thank you. Итак, травма с заглавной буквы, с большой буквы Т, как правило, это некие экстремальные или катастрофические опыты в жизни человека.
которые являются крайне разрушительными, да, с точки зрения личностной целостности. Примерами могут быть сексуальное насилие, природные катастрофы, да, то есть какие-то катаклизмы, война, свидетельства, то есть, убийства либо смерти, серьезные медицинские травмы и увечья. И со стороны помогающих субъектов, как правило, клиенты с травмой с большой буквы «Т» воспринимаются с большим сочувствием, да, с большей эмпатией. Помогающие субъекты ведут себя более прощающе, принимающе, более щедро и интуитивно хотят оказать большую помощь, потому как травма с большой буквы «Т» воспринимается как отклонение от нормальной жизни. Please continue. So when this kind of big impactful trauma occurs, our brain responds in a very specific way that helps us survive the trauma. But as a part of that response, the normal, logical thinking part of our brains often shut down or do not function as strongly as they normally do in order to allow the survival part of our brain to dominate, to help us get through the trauma, to get through this tragic event. And once the traumatic event passes, we often expect the person who experienced the trauma to go back to being normal. But if the brain chemistry itself deviated in order to survive the trauma, we cannot expect that the brain will somehow be able to just fall back into its normal process, because that change will have left an impact on the person. Thank you. Когда случается травма с большой буквы «Т», собственно, мозг отвечает на травмирующие события очень специфическим способом, который, собственно, помогает выжить, да, пережить травмирующую ситуацию. Так называемые логические, то есть те участки мозга, которые отвечают за нормальное, привычное, да, логическое мышление, своего рода отключаются для того, чтобы обеспечить тем частям мозга, которые отвечают за выживание, возможность максимально работать, да, выполнять основную роль и позволить обеспечить возможность прожить эту травму. Что касается ожиданий со стороны других людей, когда травмирующее событие закончено, завершено, часто можно встретить ожидание, что человек, пострадавший, должен вернуться к себе обычному, да, должен стать опять привычным, нормальным, таким, каким был до. Однако сама химия, да, сам вот этот глубинный уровень работы мозга организован таким образом, что однажды, будучи травмированным, такого возвращения, да, обратно в нормальную жизнь, в нормальное функционирование скорее не происходит. So, Riddhi, shall we put the video here? Yes, so if we can play the video. This video is in English. It was created actually for detectives and police officers to understand why somebody who has been sexually assaulted or physically attacked, why they may not respond, what the officer may consider appropriately. And so this is a training video, but I think it does a very beautiful job of explaining how the brain responds. Сейчас Ридди продемонстрирует видео. Некоторые участники сегодняшнего вебинара его уже видели, но я думаю, что это очень хороший образец работы, очень информативный, поэтому второй раз посмотреть будет не лишним. Итак, это видео, которое используется в США в рамках тренингов для детективов, для сотрудников полиции. Видео, которое объясняет, почему травмированный человек ведет себя таким образом, а не иным образом. И на слайде мы можем
увидеть, да, комментарий о том, что современные исследования, посвященные вопросу о том, как работает травмированный мозг, транслируют оптимальный способ взаимодействия с клиентами, которые пережили травмирующий опыт на каждом этапе процесса защиты их интересов. Собственно, вот это вот как раз эти оптимальные, да, практики коротко, информативно собраны в этом видео. Видео на английском языке. Пока не было у нас возможности, точнее времени, заняться качественным его переводом, но в связи с хорошим видеорядом, да, с пониманием вполне возможно и в такой форме. Антон, здесь я прошу вас включить видео. We need to take a statement so we can establish what happened on Saturday night. What time did you get back to David's flat? What time? Don't know. Can you give us an estimate? Don't remember. Did your pals remember what time you left the club? He seemed nice. She didn't remember much, did she? I know. And now we've got to waste more time on a daft lecture. We know how to deal with victims. We've had years of experience. Well, some of us have had more years than others. I'm in my prime, I'll have you know. That'll be right. Today's session is about trauma. The latest in brain science will help you in your work. I'll start with a tour of the parts of the human brain. The reptilian brain maintains basic bodily functions. The limbic system is also instinctive. It deals with fear and pleasure. For example, you pat a dog, it senses pleasure, and without thinking, wags its tail. The neocortex is the site of logic, imagination, planning, and control. It's more sophisticated, but because it's conscious, it's slower than the older parts of the brain. The amygdala is a key part of the limbic system. It has one job: to sense danger and set off the alarm. When it's a matter of survival, the primitive parts of the brain override the conscious part. There are three possible survival responses: fight, flight, or the one that people don't think of, freeze. When the alarm goes off, blood and oxygen are diverted to muscles, adrenaline floods the body, and all systems that are not crucial to survival are switched off. Normally, the job of the hippocampus is to file memories so you can retrieve them later. But in times of danger, it stops filing memories, which makes it harder to gather evidence later on. Instead, the hippocampus switches to pumping cortisol. What's useful about cortisol is it stops us feeling pain, so we can focus on survival. Can anyone give me an example? A farming accident where a man carried his own arm for a mile without feeling any pain? Yes, excellent example. It is an evolutionary safety mechanism which is fast and instinctive. In essence, it's our body's very clever way of protecting us. To recap, an example of the three parts of the brain working together. You're standing at a bar. Your reptilian brain is keeping your heart beating. You're enjoying the pleasure of a nice pint with your limbic system. You're using your neocortex to work out if there's time for another before the last train. What could happen to make the amygdala kick in? What if this happened? The way you'd respond would depend not on your logical brain, but on your instinctive brain. Being glassed in a bar would be a traumatic experience. Who can give me another example of an event that can cause trauma? War? Rape? A car crash? Good, yes. Trauma occurs when a person is overwhelmed by something beyond their control. The survival brain takes over the rational brain. It can lead to post-traumatic stress disorder, PTSD, with symptoms that last at least a month. Vicarious or secondary trauma is something you may experience if you deal with incidents such as rape or sudden death, or think of Lockerbie, Dunblane.
You're not superheroes. Having a brain makes you all vulnerable to secondary trauma. It's important to understand that when trauma occurs again and again, it can become complex PTSD, such as in domestic abuse or child sexual abuse. The alarm system in the brain becomes jammed. Memories are stuck in the limbic system, so a trigger can set off the alarm. The trigger could be anything: a colour, a smell, a sound, a sensation. Now, the indicators of trauma. What should you be looking out for? Depression. Crying a lot. Yes, that's one response. And at the other end of the spectrum, total numbness. Nightmares. Flashbacks. Stress. Good, yes. And they may feel sick. Also, shame, feelings of guilt, inability to enjoy sex, social isolation, triggers. People often feel overwhelmed by the symptoms of trauma. This can lead to using alcohol or other drugs to block out memories, or self-harm, or dissociation when a person's mind detaches from reality. Indicators can be specific to the type of trauma. Say, dental problems, when someone who was orally abused avoids going to the dentist. A victim of abuse might bond strongly to her abuser. This is known as traumatic bonding, or Stockholm syndrome. And jumbled up memory, when a person's normal recording of memories doesn't work. Can you recall any times you've seen that symptom? What time? I don't know. A traumatized person may not seem like her usual self, or may be hypervigilant, on edge, or being startled by everyday things. Everyone is different. You never know what impact trauma will have. Symptoms can change from day to day. So what does all this mean in practice, in your job? A traumatized person's brain is protecting them, but that normal human response of self-protection can get in the way of evidence gathering. The US military has developed new trauma-informed interviewing techniques that you can use to work around this. Research shows that if someone seems vacant, they could be distracted by their traumatic memories. Try to ground them by asking a simple, non-patronizing question such as, "Are you thirsty? Do you want a glass of water?" This can help bring them back to the here and now. Don't expect a logical, linear story. Ask, "What can you recall just now?" Find out what the victim physically felt or saw. Working this way, from the instinctive sensory parts towards the logical parts of the brain, you'll get more results. In conclusion, 4 things for you to take away. Trauma response is the brain in survival mode. Repeated abuse can make trauma symptoms worse. In response to trauma, people will behave in unexpected ways. Remember, trauma is a normal human response to abnormal events. We know that you've gone through a really painful experience, but we need to take a statement to understand what happened on Saturday night. Are you able to tell us anything that you remember about his flat? Anything at all? Dog. Barking. Are you able to remember any physical sensations or feelings that you had? Cigarette smoke. I can smell it now. What was going through your mind? I couldn't understand it. I just couldn't move or even scream. Freeze is a perfectly normal response. So you start with the memories, you don't start at the beginning. You have to engage with our feelings to get to the facts. Makes sense. Check you, Professor, getting all sciencey on us. Well, if it gets us usable evidence. There's life in the old dog yet. Oi. So with that video, I hope the video is somewhat helpful, at least with the animation. But it highlights the fact that the brain, when it does respond to trauma, the part of our survival, the survival part of the brain kicks in. The blood
rushes from the brain to other parts of the body to help us survive the trauma, such as to our heart, so it's pumping faster, to our lungs, so that we're breathing more, to our muscles, so that if we are trying to fight, we are able to fight. And because of that, and it can change how we perceive a trauma and how we remember a trauma. And the other part of the video that I like that it highlights is the fact that if this is repeatedly happening to somebody, if this is the constant effects a brain is going through, it can have some long-term complex effects on a person. Спасибо. Thank you, Riddhi. Riddhi надеется, что хотя бы благодаря мультипликации этот ролик был полезен, и она хотела бы подчеркнуть, что тот факт, что в травмирующей ситуации мозг перераспределяет приоритеты, да, и направляет условно усилия на другие части организма, да, сердце начинает биться быстрее, там, да, перегоняет кровь, кровь быстрее доходит до легких для того, чтобы, например, мы могли отразить удар или там сражаться в ответ, да, и так далее. Соответственно, такое перераспределение приоритетов, ориентированное на необходимость выжить, напрямую обуславливает те специфические поведенческие особенности, которые демонстрирует человек, переживший травмирующую ситуацию. Да? То есть он по-другому, он иначе воспринимает травмирующую ситуацию, иначе ее помнит, иначе может сообщать о ней. Соответственно, все это принципиально важно учитывать в работе. So please continue, Riddhi. So the video spoke about extreme trauma such as rape or an attack, but I also want to go back to the idea of a small trauma, everyday trauma. These types of traumas are often seen as a part of normal life. So some examples listed here are discrimination or being targeted because of your gender, or physical abuse, the daily domestic violence and physical abuse many people can experience. Bullying at the school, where children are targeting maybe younger, more sensitive children, or addiction to drugs or having very unhealthy behavior, or going through a divorce that is extremely painful and can have some emotional after effects on a person. So these are often seen as a part of normal life, but the fact is that they can wear down a person, and it can change how they interact with the world and how they see the world. And depending on how long these small traumas are occurring to somebody, it can actually have long-term effects on that person. Okay, thank you. Материал, который мы посмотрели, обсудили выше, относится к той самой травме с большой буквы Т, да, например, там, война, изнасилование и так далее. Но Riddhi хотела бы вернуться к так называемой травме с маленькой буквы Т. Ее особенность в том, что этот тип травмы часто воспринимается как нормальная составляющая обычной жизни. Что можно сюда отнести? Это некий неблагоприятный жизненный опыт, да, например, дискриминация по гендерному признаку или физическое насилие, например, да, в рамках ситуации домашнего насилия, которое может длиться годами. Например, это травля в школе, да, когда дети, будучи гораздо более чувствительными к некому там негативному поведению, да, становятся жертвой запугивания, да, или каких-то унижений. Это также может быть зависимость, например, употребление наркотиков или какое-то крайне нездоровое поведение, то есть поведение, имеющее существенные риски для здоровья.
Это может быть какой-то болезненный, очень сложный развод, да, и проживание вот этой ситуации. И в зависимости от того, сколько длится такая травмирующая ситуация, да, в зависимости от индивидуальных особенностей, как, например, возраст травмированного человека, этот тип травмы также может иметь сильные последующие эффекты на протяжении всей жизни, несмотря на то, что вроде бы этот тип травмы, ну, распространен и часто считается как бы неотъемлемой частью повседневной жизни. Ридди подчеркивает, что он имеет тенденцию изнашивать людей, да, то есть мучает их. Ридди, please continue. So the next video I'm going to show you is more related to the idea of these smaller traumas that individually may not seem like they are impactful, but if a survivor, if a person is experiencing several of them ongoing or throughout their life, it can have some long-term effects. And so, for example, in the US, the Adverse Childhood Experience Study, which this video will talk about, one of the doctors who actually ran the study will talk about it, is a study that has led to recognizing that if trauma and these smaller traumas are not addressed or prevented, they can have long-term consequences on the public health system, the larger society. Thank you. Следующее видео, которое хотела бы показать Ридди, касается как раз таких маленьких травм с маленькой буквы «Т». На слайде мы видим описание исследования, да, которое было посвящено неблагоприятному опыту детства, то есть такому травмированию в раннем детстве. И в этом ролике один из докторов, которые инициировали это исследование, да, рассказывает о том, что подобное травмирование может иметь как краткосрочные, так и долгосрочные последствия на жизнь человека. И, собственно, задача исследования была изучить влияние такого опыта на то, как человек уже во взрослом возрасте взаимодействует со своей, да, с жизнью, справляется со своей взрослой жизнью. То есть, подчеркну, да, вот это название Adverse Childhood Experiences, это неблагоприятные опыты детства, да, неблагоприятные детские опыты. И, собственно, исследование было проведено в США, и именно оно способствовало признанию того факта, что вот это вот условно повседневное травмирование, если оно не было отработано, то есть если оно не получило какой-то, да, реабилитационной работы, если оно не было предотвращено, то оно имеет столь же плачевные последствия, длительные последствия не только на здоровье и благополучие конкретного индивида, но и на то самое общественное здоровье, да, на более широкое понятие. Да, Антон, пожалуйста, включайте видео, как и было написано на слайде, с 45 секунды. In terms of life expectancy, in 1985, I first became interested in developmental life experiences in early childhood, really by accident. In the major obesity program we were running, a young woman came into the program. She was 28 years old and weighed 408 pounds, asked us if we could help her with her problem, and in 51 weeks took her from 408 to 132. And thought, well, you know, my God, we've got this problem licked. This is going to be a world famous department here. She maintained her weight at 132 for several weeks, and then in one 3-week period regained 37 pounds in 3 weeks, which I had not previously conceived as being physiologically possible. That was triggered by being sexually propositioned at work by a much older man, as she described him.
And in short order, she was back over 400 pounds faster than she had lost the weight. I remember asking her why the extreme response, after initially claiming not to have any understanding of why the extreme response. Ultimately, she told me of a lengthy incest history with her grandfather from age 10 to age 21. Ultimately, it turned out that 55% of the people in our obesity program acknowledged a history of childhood sexual abuse. I mean, that obviously is not the only issue going on, but it was where we began. And as we went down that trail, then we discovered other forms of abuse, also growing up in massively dysfunctional households, et cetera. And the ACE study was really designed to see whether these things existed at all in a general population, and if so, how did they play out over time? We studied 10 categories of adverse life experience that were chosen because of their prevalence in the weight program: childhood sexual abuse, heavy-duty childhood physical abuse, I'm not talking spanking, major emotional abuse, recurrent humiliation, 2 categories of neglect, growing up in a home where one of the members of the household was chronically depressed, suicidal, mentally ill, or in the state hospital, growing up in a home without both biological parents, growing up in a home where one of the members of your household was alcoholic or a drug user, growing up in a home where mother was beaten, growing up in a home where one of the members of your household was imprisoned during your childhood or adolescence. Those were the 10 categories. In a middle-class population, 1 in 11 people has experienced 6 or more of those adverse life experiences in childhood. So this is very common, totally unrecognized. It was difficult for us to accept their commonness, but on the other hand, these are issues that most people never touch. And so who would know without routinely asking? But at a so-called ACE score 6, experiencing any 6 of the 10 categories that we studied, that person was 4,600% more likely to become an IV drug user than a person who had experienced none of those 10 categories. Okay? You know, you think, you read in the newspaper, the latest cancer scare of the week, prostate cancer or breast cancer increases 30% and everyone goes nuts. I'm talking 4,600% increase. The same ACE score of 6 produces a likelihood of attempting suicide that is between 3,100 and 5,000% greater than the likelihood of suicide attempts in someone with none of those life experiences. So the power of this relationship is enormous. So ultimately, the question arises, how do life experiences in childhood end up with disease states a half century later? There are at least 2 big categories. Мы остановимся здесь, пока достаточно, да, этого видео. Ридди немного резюмирует. So, Riddhi, could you please resume what we've just saw? So the video, for anybody who wasn't sure exactly what the video is saying, just a quick summary, the researcher, this physician who spoke, he had initially started a weight loss study. This was during the 1980s through his hospital, and a young woman had lost a significant amount of weight and was seen as a successful result of the weight loss program this doctor was overseeing. And then within a very short period, she suddenly returns to the program and has gained
a significant amount of weight back that physically almost seems medically impossible. And once the doctor spoke to her about what was the source of this weight gain again, the young woman then explained that since she had lost weight, one of her older coworkers, an older man, had begun flirting with her, and that started triggering memories of how when she was younger, she had been sexually abused by her grandfather. And so staying on the healthy course of keeping the weight off, it affected her, and therefore she gained the weight back. And this was the start of the study, where the doctor then decided that he wanted to interview other participants in the weight loss program. And that led to a much larger study where they ended up interviewing almost 17,000 individuals about their childhood experiences. And they identified 10 different types of categories of sort of childhood traumatic events, of which if you experience 6 or more of those categories during your childhood, it almost exponentially increases your chances of suicide, addiction, and very, very serious long-term public health issues. Okay, thank you. Чтобы, да, вкратце понять, о чем, собственно, рассказывал диктор в видео, Ридди поясняет, это был доктор Винс Филетти, который в 80-х годах 20 века в США инициировал, собственно, исследования по потере веса. Да, то есть это была программа, медицинская программа по похуданию. В его группе была одна женщина, которой удалось похудеть очень значительно, и она была одним из примеров успеха программы, одна из самых успешных клиенток. Однако в какой-то момент она начала набирать вес обратно, и за 3 недели, то есть гораздо быстрее, чем она его потеряла, вернулась там практически к первоначальным показателям. Доктор Филетти был очень удивлен, потому что с точки зрения физиологии и медицины, казалось бы, это просто было невозможно так быстро снова набрать вес. Он начал разговаривать с этой женщиной, и выяснилось, что она начала набирать вес в связи с тем, что после того, как она сильно похудела, на работе один из старших коллег, то есть мужчина старше ее значительно по возрасту, начал оказывать ей знаки внимания. И для нее это стало неожиданно триггером, да, и напомнила ей о ситуации, что в детстве, там, с 10 лет, да, если я не ошибаюсь, до 21 года, она подвергалась насилию, сексуальному насилию со стороны собственного дедушки. Соответственно, у исследователей, у медиков возник вопрос, насколько это типичная ситуация. И здесь началось масштабнейшее исследование, в рамках которого было проинтервьюировано порядка, если не ошибаюсь, 17 тысяч человек. И оказалось, что для среднего класса это проблема травмирующего детского опыта, которая влияет на поведение во взрослой жизни, чрезвычайно распространена. Все цифры, да, доктор упоминает в видео, поэтому, если будет необходимость, вы сможете вернуться, я сейчас не буду дезинформировать. Ридди подчеркивает, что в ходе этого исследования, вот как раз вот это ACE, Adverse Childhood Experiences, да, неблагоприятные опыты детства, было выделено 10 категорий травмирующих ситуаций, с которыми может столкнуться человек, да, то есть ребенок. Это не обязательно там, только сексуальное насилие, это, например, ситуация, где отец бьет мать, ребенок свидетельствует этому и так далее. То есть это разные травмирующие ситуации. И, например, одна травма не делает человека там, обреченным, да, на какие-то вот эти длительные и разрушительные эффекты. Однако было выявлено, что если одна конкретная история сочетает 6 и более форм травмирующих ситуаций, которые прожил ребенок, это повышает там, фантастическим образом, в сотни раз повышает его риски
суицида, зависимости, то есть любого поведения опасного и разрушительного для здоровья. Вот, соответственно, в связи с масштабностью исследований и масштабностью полученных результатов был сделан вывод также о том, что для общественного здоровья, да, это также очень деструктивная составляющая. Riddhi, please continue. So one reason why it's I wanted to share the adverse childhood experience information is because over time research has also shown that this type of trauma can severely impact. In this, Dr. Filetti spoke about the physical, like public health impact related to suicide and addiction, but it can have other impacts as well. It can slow the development of the brain. Over time, these types of traumas can impair somebody cognitively or socially, or impair their emotional development. It increases the chances of adopting risky behavior such as alcohol addiction, drug addiction, risky sexual behavior. It also increases the chances of disease and illness. Diseases like diabetes, which are preventable through healthy lifestyles, that can increase, or other types of diseases around the heart, and general like lifestyle diseases, those chances can increase, leading all the way up to an early death. So these types of traumas, if they're not addressed, if they're not recognized, they can have a very serious long-term impact on individuals. And so just an example of how it may play out when you are working with a survivor of gender-based violence. For example, I have worked with adult survivors who are maybe 40 years old, 45 years old, older women who seem to have lived a full life. Yet when I interact with them and I talk with them, they seem like they're 12, I have a client who, she almost acts like a 12, 13-year-old. And then once over time while working with her, and she started explaining to me more of the childhood traumas, the childhood abuses that she had gone through, I realized most of that occurred around the time she was 11, 12, 13 years old. And suddenly it made a lot more sense to me about why her behavior seemed so childlike and immature, because based on everything she had experienced, now knowing this study and understanding development, I was able to better understand how she has developed, or not necessarily emotionally and cognitively grown, to be able to deal with because of the traumas that she has experienced. Thank you, Riddhi. В видео, которое мы смотрели, доктор Филетти упомянул, например, риск суицида и зависимости, но это не единственные разрушительные последствия, риски которых существенно возрастают для людей, которые в раннем возрасте были травмированы. На слайде вы можете видеть некую пирамиду, которая классифицирует эти риски, и давайте немного ее обсудим. Итак, влияние неблагоприятного опыта детства на протяжении жизни, от зачатия до смерти, вот эта стрелочка слева. Здесь изображены механизмы влияния неблагоприятного опыта детства на здоровье и благополучие на протяжении всей жизни. Собственно, в основании пирамиды лежит неблагоприятный непосредственный опыт, то есть травмирующие ситуации, которые в свою очередь приводят к определенным нарушениям развития мозга. В дальнейшем это результирует в расстройствах социальных, эмоциональных, когнитивных. В более взрослом возрасте эти расстройства начинают реализовываться в виде предпочтения опасного для здоровья поведения. Здесь сюда относятся и всевозможные зависимости, и сексуальное поведение, опасное для здоровья. Соответственно, значительно повышаются риски заболеваний, серьезных заболеваний, инвалидностей, серьезных социальных проблем. И в итоге
повышается риск ранней смерти. Ридди говорит о том, как это знание пригождается в работе. Например, в своей работе она может вспомнить, как встречалась с клиенткой, взрослая женщина, которая ведет, в принципе, полноценную жизнь с общепринятой точки зрения, да, ничем не ущемлена, ничего не лишена. Однако, когда Ридди начинает работать с ней, у Ридди возникает ощущение, что она взаимодействует с подростком 12-13 лет. И далее, как бы обсуждая травмирующий опыт непосредственно этой клиентки, Ридди узнает, что как раз-таки ситуация сексуального насилия имела место в этом возрасте. И, собственно, благодаря тому, что Ридди знакома с исследованием, с его содержанием и результатами, ей понятно, что у женщины, которая сидит перед ней, не было возможности эмоционального взросления, да, то есть с момента, когда ее мозг был травмирован и повлиял на все дальнейшие этапы взросления, то есть это диссонирующее, растождествленное поведение взрослой женщины как подростка, да, становится понятным именно в связи с этим травмирующим опытом. Thank you, Riddhi. You may continue. So just one last thing related to these childhood experiences. Often when you are working with an adult survivor, an adult victim of gender-based violence, some of this information may not come out immediately. Even if you, as a part of your intake process, may be asking, did you experience childhood abuse, sexual abuse? Did you have parents who had serious mental health issues or addiction issues? Even if you ask those in the beginning, it may not come out. But over time, if you're able to build a connection and trust with a survivor, this information may come out. And so to keep an eye out for it, to pay attention to it, because it will actually help you better understand what your client has been through and how to better assist them. Thank you. Ридди также подчеркивает, что в работе с клиентом далеко не всегда будет ситуация, когда клиент сразу, да, рассказывает вам о тех опытах, через которые он прошел. И даже если в начале работы задать прямой вопрос, да, переживали ли вы такие-то эпизоды, были ли они в вашей биографии, или, там, не знаю, имелись ли в вашей семье, ваших родителей в случае серьезных ментальных расстройств или зависимости, совершенно не обязательно, что клиент сразу расскажет, упомянет, и вообще это может быть не очевидно, однако в процессе, если удается выстроить доверительный диалог, да, и доверительную коммуникацию, эти особенности раннего опыта могут постепенно становиться видимыми, и поэтому Ридди обращает внимание на необходимость помнить об этой взаимосвязи и не терять бдительности, да, продолжать уделять внимание возможности вот такой биографии на протяжении всей работы с вашим клиентом. Please, Riddhi, continue. So other factors to consider that may be compounding trauma. One is intersectionality. So this is where other aspects of somebody's identity can also add to their trauma. Related to adverse childhood experience. So if they have experienced multiple types of trauma, such as physical abuse and having a parent that had serious mental health issues, adding to that, another intersection is maybe this is a person that has a disability, and that also adds to how they have already been treated by society and their development around trauma. So this idea of intersectionality is the idea that people come with different aspects to their identity, and you do not necessarily always know how all those different identities will add to how they experience trauma. Anastasia, do you want to explain that, and then I can go through the rest of the list?
Теперь Ридди предлагает поговорить о факторах, которые могут усугублять травму. И первый фактор – это понятие интерсекциональности, да, на английском это intersectionality, на русский я могу предложить перевод как сочетанные личностные факторы риска. Это тот уникальный узор из травмирующих составляющих, которые накладывают существенное влияние, оказывают существенное влияние на каждую отдельную личность. Например, это, да, ситуация насилия, плюс она повторяющаяся, плюс у родителей, да, у кого-то из родителей были серьезные когнитивные или психические расстройства, плюс, например, у человека, у ребенка были ограничения по здоровью, то есть, например, инвалидность, и, соответственно, был уже специфичный опыт восприятия его со стороны общества, да. И когда мы начинаем работать с клиентом, никогда не стоит забывать о том, что вот это вот сложное сочетание совершенно может быть не очевидно сразу, да, потом или никогда не может стать очевидным, то есть всегда может остаться неочевидным. И мы никогда не сможем предугадать, каким образом наложится, да, вот эта интерсекциональность, intersectionality, ее составляющие, как они будут влиять друг на друга, например, усугубляя, да, и в целом, какой эффект будет оказывать на личность в целом. The other idea behind other factors compounding trauma, the idea of polyvictimization, that often by the time a survivor is maybe reaching out to you for help, if you look back into their history, they may have been sexually abused or physically abused in the past. So they have been victimized multiple times in the past. And statistically, especially as a child, if you have been abused growing up as a child, it increases your chances of being abused as an adult drastically. So this idea of polyvictimization, we put mental illness and cognitive disabilities because these are two populations that are also higher prone to being physically and sexually abused, often because of the disability, because of the mental illness. The perpetrator, the abuser, often feels more empowered and thinks that a more vulnerable person will not report them or will not have the ability to even explain what is happening. Victim blaming culture, this is the general sort of idea that often as a society, we look away when violence occurs. We try to excuse the behavior of the person who is violent instead of trying to protect the person who has been abused. And so the idea that when somebody has experienced abuse, often clients will tell me that when they first asked for help from maybe family and friends, the response they received was, well, what did you do to make him angry? Or, you know, why were you out late that late at night? What did you expect? So this sort of blaming the victim for the abuse that they experience, this is another example of how trauma can further be complicated. Also, just using that example, not having support, not having family or friends that you can trust, or when you do turn to them, their response is so negative that it adds to the trauma, suddenly feeling even more isolated, feeling like there's no way to turn to help. And the same way, the legal system and the criminal system can also sometimes be non-responsive. In the US, we have had situations where people have gone to the police and the police have then responded by saying, well, this sounds like a family, it sounds like a family fight. This does not sound like the state, the system needs to get involved. And the last thing is cultural barriers. So this I distinguish from victim blaming culture. This is more related to your own personal culture. So maybe based on your religion or based on the specific community that you grew up in or ethnic group you grew up in, the way physical violence and sexual violence is talked about, the barriers that are created around a victim
feeling comfortable asking for help. So these are other examples of how trauma can be further compounded, further complicated for a victim. Thank you. Следующие факторы, которые могут привести к усугублению травмы, к более глубокой травматизации, это, например, множественная виктимизация. Исследования сообщают о том, что, например, человек, подвергшийся насилию в детстве, имеет очень... То есть риски стать жертвой насилия во взрослом возрасте возрастают в огромное количество раз. Также различные психические и когнитивные расстройства часто делают человека более доступной жертвой условно, потому что, например, агрессор или автор насильственного действия чувствует свою большую безнаказанность, большую силу, он входит из уверенности, что человек в зависимом положении или имеющий ограничения по здоровью не сообщит о его действиях, да, или будет воспринят всерьез, и поэтому с такими ограничениями люди чаще становятся жертвами насильственных действий. Следующий важный фактор – это культура обвинения жертвы, когда даже обращаясь к близким людям, впервые, допустим, сообщая о запросе на помощь, да, о некой травмирующей ситуации, жертва встречает реакцию из разряда «что ты сделала, чтобы разозлить, да, автора насильственных действий», или «ну, если ты в темноте ночью гуляешь, на что можно было рассчитывать». Я думаю, понятно, узнаваемое явление. Собственно, оно перекликается с еще одним фактором, дефицитом поддержки со стороны семьи и сообщества, как ближайшего, например, от друзей, так и более широкого сообщества. Это, да, два этих фактора, это как раз то, что заставляет нас отворачиваться, когда мы видим насилие, становимся и где-то там пытаться понять и простить автора насильственных действий. Следующий фактор – это правовая уголовная система, так называемые не отвечающие, да, non-responsive, то есть не помогающие, встающие на сторону не жертвы. Ридди говорит о том, что в США возможно есть такие случаи, когда, например, жертвы домашнего насилия обращаются в полицию, но офицеры отвечают ей: ну, это больше похоже на ваши внутренние разборки, система тут как бы ни при чем, да, и жертва остается один с этой ситуацией. Ну, конечно, культурные барьеры разного происхождения, это может быть, это некий фактор уязвимости по признаку принадлежности к любой группе, например, этнической группе, религиозные взгляды и так далее. То есть любая вариация некого специфического признака, которая делает человека более уязвимым к насильственным действиям. Riddhi, please continue. So also going back to the video, which showed how the brain responds to trauma, different from how we normally think, our normal like thinking, functioning part of the brain works. The fact is, when trauma happens, that the functioning logical part of the brain slows down. This also leads to behavior that may not make sense. And so some of the behavior that seems very confusing, that a victim may be going through, it can also be not only affected by trauma, but by all these other sorts of factors, such as the shame and disgust they feel for what has happened. Often we have clients who will be embarrassed that they feel this guilt, that how did they let this happen to themselves, even though it's not one thing we remind them, it is not their fault, it is the fault of the abuser. Also confusion around the abuse and not understanding, how is it that somebody who cares for me, who says that they love me, how can they do something like this? Sometimes minimizing. Often what our clients are sharing related to the abuse that they have experienced, it is much more minimum than the reality. Over time, as you work with someone, then you may get the full extent of how abused they were.
intoxication as a coping mechanism, turning to drugs, alcohol, continued relationship with the perpetrator. For the logical part of our brain, it makes sense that when somebody has hurt us, that we would turn away from them and not communicate with them. But often victims that we work with are trying to understand why the perpetrator may have abused them, especially if this is a significant other, a partner that they loved and trusted. And so they may continue to maintain that relationship, thinking that only if they understood it, then they'll know how to fix the relationship. Behavior with other relationships, suddenly dating other people who may seem dangerous. And then also just the general fear and guilt around being a victim. So these are also some behaviors that also lead to some of the confusion around why a client and a victim may be acting the way they do. Okay, thank you. Ридди напоминает, что в связи с тем, что в травмирующей ситуации логическая часть мозга, да, замедляет свою работу и отдает приоритет инстинктивным частям мозга, и после травмы, соответственно, также это как бы перераспределение функций сохраняется. Очень часто встречаются ситуации, когда поведение жертвы можно его охарактеризовать как парадоксальное, да, противоречащее любым ожиданиям. И Ридди перечисляет те поведенческие особенности, которые можно наблюдать у травмированных пострадавших. Например, это запоздалое информирование или там, сообщение ложных данных, да, то есть длительное умалчивание, или не длительное, но в любом случае несвоевременное сообщение о произошедшем. Это могут быть эмоции стыда и отвращения по отношению к самому себе или к самой себе. И здесь Ридди говорит о том, что первое, что они делают, да, в своей работе, это напоминают жертве о том, что ситуация насилия – это не ее вина, это ответственность того, кто совершал насилие. Следующая эмоция – замешательство, и, собственно, жертва часто демонстрирует такое растерянное поведение, например, в связи с базовым конфликтом, как человек, который меня любит, которого я люблю, мог совершить такое, да, мог причинить мне вред. Еще одна поведенческая особенность – это склонность к преуменьшению. Ридди говорит о том, что достаточно часто можно вообще так и не получить представление о том, насколько, то есть какой масштаб в реальности имела ситуация насилия. Далее это склонность к изменению сознания посредством употребления алкоголя, наркотиков, медикаментов, то есть то, что Ридди здесь использует формулировку intoxication, да, все, что меняет сознание. Далее это поведенческие особенности в отношении автора насилия, когда логично было бы прервать, да, все контакты, прервать все отношения, но жертва продолжает их, и это тоже часто вызвано вот этим вопросом, как такое могло произойти, да, почему человек это сделал, и в рамках вот этого некого поиска на свой вопрос отношения продолжаются. Также особенности поведения могут быть в других отношениях, когда жертва, травмированная жертва, например, новые отношения, также опасные, да, также с агрессивным человеком. И, наверное, самая распространенная, понятная, узнаваемая реакция – это страх и вина. Собственно, вот весь этот перечень встречается и типичен для поведения человека, пострадавшего в рамках, пережившего травму, в рамках насилия, ситуации насилия. Please continue. So the next example is also some of the strange demeanor it may seem that the victim has. Sometimes we expect the survivor to act a certain way, to be extremely emotional, or to try to be more stoic. But when you start working with the survivor, suddenly recognizing that they're having memory problems, going back to the brain responding to trauma, the logical side of us tells us if something terrible happened, we would remember all those details.
But the reality is, when the terrible things happen, our brain is remembering certain aspects of it to survive, but not necessarily the details the logical part of the brain would want to record. Just the kind of medication, intoxication that we've talked about sometimes, being influenced by intoxicants. The personality may not seem like it actually fits with what a victim should be acting like. Based on maybe disability or language behavior, as a college educated person, the way I speak about trauma, being educated in this, is very, very different from somebody who has grown up in maybe a rural part of the US and how they may explain to me what they've been through. And so recognizing that some of the behavior may not always appear how we would expect it to be. And because we cannot predict how behavior for one person is going to look like after they've been abused. And so, for example, I had a client who in court, whenever we would go to her hearing, she would laugh. And I could tell that the judge, seeing her, assumed that she had not been abused. But for my client, that is what she does when she is nervous. She starts giggling and she starts laughing. It doesn't mean that she wasn't abused. It doesn't mean that she didn't experience trauma, but her behavior seemed very counter to what any of us would expect a victim to act like. Or another client I worked with who just seemed very bored, almost like she seemed annoyed by the questions I was asking or the fact that we were trying to provide her services. But the reality is, for her, after talking to her and understanding her history, what I realized is she has become emotionally numb. She understands that she needs help. She understands that she needs to be able to be in a safe place. But the way her body and her mind responds to trauma is by just becoming emotionally numb and non-responsive. And it comes off looking like she's bored instead of somebody who would be emotional and crying about the types of things she has experienced. And so these types of strange demeanors also then add to when somebody is traumatized, can seem very confusing to somebody who is trying to provide services. Okay, thank you. Здесь Ридди продолжает разговор о некоторых парадоксальных способах вести себя, которые можно наблюдать у пострадавших от насилия. У всех у нас есть некое представление, да, о том, как как бы повела себя жертва, то есть как бы повел себя человек, который действительно был травмирован, который действительно пострадал от насилия. Однако на самом деле вряд ли кто-то может предсказать, как любой конкретный человек будет вести себя в рамках такой ситуации или после такой ситуации. И, соответственно, вот эти вот расхождения с ожиданиями, любыми ожиданиями и самые разные расхождения, Ридди формулирует как некая странная манера поведения. Да? Где-то жертва может быть слишком эмоциональной по сравнению с нашими ожиданиями, а где-то недостаточно эмоциональной. Либо она может демонстрировать не те эмоции, которые мы ждем от нее, а совсем другие. И, опять же, ряд поведенческих особенностей, да, это те самые проблемы с памятью, когда логическая часть мозга не запоминает детали, а запоминает только фрагменты, да, в связи с тем, что приоритеты расставлены иначе в данный момент. Мы же ожидаем, что когда происходит, в смысле люди вне ситуации, да, некие внешние субъекты, склонны ожидать, что если происходит что-то экстремальное, что-то выходящее за рамки нормального, то мы запомним эту ситуацию в деталях. Нет, скорее всего, она будет запомнена очень эпизодически. Конечно, человек в рамках травмирующей ситуации часто пребывает просто в состоянии шока, да, и это состояние может сохраняться и за пределами ситуации, то есть после нее. Как мы уже упоминали, возможна склонность к употреблению и даже злоупотреблению медикаментов или веществ, изменяющих сознание. Далее человек может демонстрировать некие личностные особенности, которые не вписываются в
наше представление о травмированном человеке. Да? Не знаю, может быть, не настолько хорошим, как мы ожидаем от жертвы. Ну, конечно же, здесь Ридди перечисляет ряд последствий, таких как ПТСР, депрессия, тревожность и другие ментальные расстройства, которые сильно влияют на поведенческий уровень. В связи с некими ограничениями здоровья или даже, например, language barrier, да, люди, допустим, Ридди приводила пример, если она будет работать с клиентом из сельской местности, да, то есть она как специалист из большого города, то вот эта вот разница культурная, им будет сложно даже понять друг друга, то есть либо ограничение здоровья, либо культурная разница могут также влиять на степень соответствия поведения клиента и ожиданий помогающего субъекта. Ридди также приводит примеры, что, например, что у нее была клиентка, которая в суде, когда к ней обращался судья с любым вопросом, начинала смеяться. И судья однозначно проинтерпретировал это как то, что женщина представляет ложную информацию, и на самом деле она не была травмирована, и не было никакого насилия. Однако Ридди, так как это была ее клиентка, с кем она была хорошо знакома, и не знала, что в ситуации, да, когда клиентка нервничает, когда она боится и переживает, это ее способ реагирования, она начинает хихикать и смеяться. Еще у нее была клиентка, которая в рамках коммуникации вела себя подчеркнуто скучающе, то есть демонстрировала вплоть до раздражения, до реакции раздражения на вопросы Ридди. И это вводит в замешательство человека, который пытается выстроить рабочий процесс. Однако позже, узнав лучшую историю этой женщины, Ридди поняла, что ее ответом на травму была некая эмоциональная немота. То есть женщина перестала испытывать эмоции, стала неспособной их испытывать. И в поведении это выражалось вот в этой скучающей манере, будто бы все ей надоели и раздражают ее своими навязчивыми вопросами. Соответственно, в работе помогающей очень важно помнить об этих особенностях. Please Riddhi, continue. So the next image I'm showing you is the pyramid known as Maslow's hierarchy of needs. This is something many of you may be familiar with, but I think it's also a good way of looking at what a person who has been through trauma may be dealing with and may be focused on as their priority. Maslow's hierarchy of needs, this pyramid shows what each person needs to achieve related to their physical, their emotional, psychological, and intellectual needs to develop fully as a person. And so it starts with the most basic foundation at the very bottom, the red, showing the most basic necessity, which is food, shelter, water, being able to sleep safely. These are what we need at a most base level to just survive. Then we see that the next need is for around safety. So security of body, safe family, safe health, having a safe property, a safe place to be. The yellow level, the next level is around family and friends and having social connections, healthy social connections. The green level, as you work your way up and as the lower needs are taken care of and you're able to focus on the more the logical part of the brain, the part of the brain that's more focused on philosophy, then you're thinking about self-esteem and confidence. And lastly, more around creativity and problem solving and being able to focus on facts instead of just emotional and physiological needs. So this is an example of what a fully functioning person, healthy person should be able to have access to. And so in trying to be trauma informed and trying to create services and systems to help people who are traumatized, we can't expect them to always be rational and logical and organized. All the expectations on the top
blue and green or purple and green parts of the pyramid, when maybe they do not feel secure in some of the more basic needs that they are struggling with around like safety, bodily autonomy, when we're talking about physical or sexual abuse, the lack of feeling like you have control over your own body, basic access to healthy living and healthy shelter, being able to sleep safely. Without even having these sort of basic requirements, we can't expect people to be functioning on these higher levels. And so thinking about how this pyramid plays into what the needs of a victim is. So as a lawyer, I often need my clients to be functioning within the green and the blue level, where they are able to explain to the court what the facts of the situation are, where they're able to respond to complicated questions, and they have enough confidence in themselves to be able to speak with reliability about what has happened to them, to convince a judge, to convince a police officer, to convince the legal system. However, it's important that I know if my client is struggling with these lower parts of the pyramid, because if they are, then I will have to think about a different way of preparing my client for the case, of how to make sure that they are heard, even though they may not feel comfortable or confident enough in speaking about their experience. And so I just wanted to use this graph as another way of thinking about the needs of somebody who's been traumatized. Thank you. Далее Ридди обращает наше внимание на, я думаю, всем хорошо известную пирамиду потребностей Маслоу, да, иерархию потребностей, для того, чтобы предложить нам еще один способ восприятия потребностей травмированного человека, пострадавшего от насилия, и расстановки приоритетов этих потребностей. Вкратце напомним о том, что пирамида Маслоу включает несколько уровней потребностей. На базовом уровне это физиологические потребности, дыхание, еда, вода, секс, сон, выделение, гомеостаз. На следующем уровне это потребность безопасности в физической, в эмоциональной, безопасности здоровья, собственности, гарантии занятости, безопасности близких людей, семьи. Следующий уровень – это уровень связей, наличия общности. Это такие потребности, как дружба, семья, сексуальная близость. Следующий уровень, еще выше, это уровень признания. Самоуважение, доверие, достижение, уважение другого и уважение со стороны другого. И, наконец, вершина пирамиды потребностей – это потребность самореализации. Здесь речь идет о творческом потенциале, о нравственности, о способности принимать решения, об отсутствии предупреждений, о способности принимать факты, то есть быть рациональным и логичным. И Ридди говорит о том, что очень часто в ситуации работы с пострадавшим от насилия от жертвы ожидается, что она будет вести себя сообразно верхнему уровню этой пирамиды, да, зеленому и фиолетовому, что она будет логична в восстановлении ситуации травмирующей, что она сможет, если Ридди опирается на свой опыт юриста, например, убедить судью в том, что что-то имело место, да, и сделать это в меру эмоционально, там, в меру самостоятельно, в меру уверенно, в меру логично. То есть это вполне распространенные ожидания. Однако сложно, если задуматься всерьез, да, сложно ожидать, что человек может ответить вот этим запросом, тогда как базовые уровни потребностей не реализованы. То есть, например, человек, который не имеет возможности безопасно спать, да, или если речь идет о сексуальном насилии, не имеет возможности просто физической неприкосновенности, да, то есть безопасности тела, от него сложно ожидать соответствия требованиям более высокого уровня. И, соответственно, в своей работе, учитывая эти особенности, Ридди, например, может подойти к подготовке своего клиента
каким-то альтернативным способом, да, адаптировать подготовку там, к судебному заседанию. Именно для того, чтобы человека с неудовлетворенными или проблематизированными потребностями базовых уровней, чтобы этому человеку не пришлось соответствовать ожиданиям поведения уровней гораздо более высоких, тех, которые просто невозможно продемонстрировать в имеющейся ситуации. Please, Riddhi, continue. So another way to think about this trauma is related to how our clients, a survivor, has to interact with state systems. So for example, both in Russia and the US legal system, from what I understand, expects a survivor to provide very detailed description, declaration of what has happened to them, which is why they are seeking legal resolution, legal help. And the reality is that a traumatized mind may not be able to function the way that the state system would want it to function. So the person who is traumatized, they may be dealing more with sensory, they may have memories more of the sensory issues, like what they smelled, what they touched, what they heard. They may not be able to provide the specific details of what the perpetrator did, what the abuser did, the actions, or the chronology or the timeline of who, like what happened. A victim who has been traumatized will not necessarily be able to follow a clear sequence of events. They may kind of jump from one situation to another, and some of it may appear illogical and not connected. It almost ends up sounding confused, which is why sometimes in the beginning, a lot of victims are not found credible. Sometimes people have a hard time who don't have any training or don't understand abuse, find it hard to believe what a victim might be saying. And so also recognizing that, so that you as an advocate can then help them add the sort of details that are needed, not add, but help them figure out a way to explain the details that maybe the state needs, so that their declaration, their statement, their sharing of their story is something that somebody who is not traumatized can better understand. Okay, thank you. В разговоре о предыдущем слайде, да, пирамиде Маслоу, забыла упомянуть то, что Ридди говорила, да, что эта пирамида применима к здоровому человеку, да, к fully functional, то есть к полноценно функционирующему человеку, да, и когда мы говорим о травмированном человеке, соответственно, выстраивать эту пирамиду, в принципе, не является адекватным действием. Но логично перейдем к тому, как со стороны государственной системы и различных официальных уровней, какие ожидания накладываются на пострадавшего и какие реальные поведенческие особенности встречаются. Да? Ридди говорит о том, что и в США, и, насколько она понимает, в России предполагается, что человек, пострадавший от насилия, должен быть в состоянии детально восстановить события, хронологию событий, оформить документы, в которых изложить, да, определенные также официальные факты для того, чтобы получить юридическую поддержку со стороны государства. Однако в реальности травмированный мозг, травмированное сознание не может действовать в соответствии с этими ожиданиями. Здесь Ридди на слайде отображает два противопоставленных, да, понятия природы травмы и ожидания государства. В рамках поведения травмированного человека акцент воспроизведения ситуации, как правило, делается на чувства, на сенсорные переживания, как мы видели в ролике, да, там запах, звук, какое-то тактильное ощущение. Отсюда же следующая особенность — это фрагментированность воспроизведения, отчасти непоследовательность воспроизведения. Отсюда же вытекает эта кажущаяся нелогичность, а иногда и недостоверность сообщаемых фактов. Поведение человека в рамках ситуации травмы
опять же, нелогично, да, потому что акцент смещен на необходимость выживать, а последующее поведение может характеризоваться не всегда адекватной эмоциональностью, испытанностью поведения, тогда как ожидание государства – это линейность, да, то есть последовательность, логичность поведения, это хронологичность, как раз в восстановлении картины, это подход по принципу «кто, что, где, когда», который делает акценты на факты, это ожидание безэмоциональности, и более того, это ожидание что травмированный человек должен обладать пониманием сложной и, как правило, непрозрачной системы правил, процедур различных субъектов, включенных вот в систему оказания помощи со стороны государства. Соответственно, я думаю, противоречие налицо, и в рамках работы, конечно, это очень важный фактор, который следует учитывать. Please really continue. So this next slide is actually very repetitive of many of the things that we've already talked about, which is some of the barriers a traumatized victim may be experiencing related to being able to share, communicate what they have experienced. But one reason why I'm just stopping on this for a second is also to highlight the idea of the language, discomfort with the necessary language. Often, this is the second last bullet point. Often, we are not raised to talk about our body parts. We have not been brought up to talk about abuse. And so when something like any sort of gender-based violence occurs, sometimes talking about the actual conduct, the actual actions can sound very, very embarrassing, and people are ashamed to talk about it. And I don't mean just the general shame about abuse, but for example, my work is more around sexual assault, and having a 50-year-old woman having to explain that she experienced forced vaginal penetration, she may not even have the words to be able to say that, or it's not that she doesn't know the words, but she's too embarrassed to provide those details. And so recognizing that there's discomfort around this language, and that also can be have a huge impact on how much a client is initially able to communicate with you. Okay, thank you. Следующий слайд о влиянии травмы на процесс коммуникации во многом повторяет то, что мы уже сказали, поэтому мы не будем подробно снова все это перечислять. Здесь Ридди говорит о том, что травма очень часто создает барьеры для эффективной коммуникации с социальным лицом, либо с помогающим субъектом. И опять же, все эти барьеры включают там и страх, и стыд, и вину, и столкновение каких-то культурных норм, то же самое нарушение работы памяти, нарушение сна, которое влияет на поведение, да, и на возможность выстраивать эффективную коммуникацию. Это те самые расстройства, включая там ПТСР, депрессию, тревожность, это употребление веществ и медикаментов. Но отдельно Ридди хотела бы сделать акцент на проблему коммуникации именно с точки зрения языка. Ридди говорит о том, что никто из нас не воспитывался с установкой, да, уметь разговаривать о своем теле, о частях тела, о каких-то действиях относительно тела. Никто из нас не был отдельно подготовлен разговаривать о насилии. То есть у нас нет вот этого готового коммуникативного языкового инструмента, чтобы уметь должным образом точно, не знаю, нейтрально, не переживая, не ретравмируя себя, да, воспроизвести необходимую картину. Ридди говорит, так как она работает в программе по сексуальному насилию, например, у нее была клиентка, 50-летняя женщина, и для нее было практически нереально, невозможно просто описать, что непосредственно произошло. То есть ей нужно было описать принудительную вагинальную пенетрацию. И для этой женщины уровень дискомфорта, смущения, неудобства, стыда был выше переносимого, да, то есть она просто не могла подобрать конкретные языковые инструменты, слова, выражения, чтобы справиться с этой задачей.
И это очень часто является большой проблемой для того, чтобы хотя бы даже понять, да, с чем, собственно, помогающий субъект имеет дело. Thank you, Riddhi. Please continue. So we've been talking about the communication of a victim, of a survivor who has experienced trauma, but as providers ourselves, it's important that we be able to adapt to the needs of a victim. And a part of that is to also recognize our own barriers, our own limitations, and our own biases when working with the victim. So, for example, becoming personally offended because of how a victim is acting based on their behavior and personality, taking it personally instead of recognizing that maybe this is how a victim responds to trauma. Just like I spoke about in the previous slide, discomfort around necessary language. I, as a lawyer, I have to ask my client, was there any touching of the genital area? Was there any exposing of the breast? If I am too embarrassed to use these words, and these are not things that I talk about when I'm having dinner with my family or I'm out with friends, but in my professional setting, obviously I need to be able to speak about these things. So to recognize that if we have discomfort around language, we need to learn how to overcome that language, that discomfort. Our own personal history, many of us come to do this work because of either abuse that we've seen or abuse that we've experienced, and recognizing that that can also have an effect on how we interact with the client. And it's not always a positive effect. Biases based on how the client looks or acts or behaves, adding our own biases, maybe thinking like, oh, this client reminds me of a girl I hated when I was much younger. She must be exactly like her, so I don't know if I can trust her. These types of biases, and remembering that. Also, victim blaming culture. We already know that socially violence is accepted in many ways, and even though we are working against it, sometimes that still creeps into the mind when working with survivors. And so paying attention to your own ways of engaging in victim blaming. And then if you are working in a very stressful situation, that is going to impact how you are going to interact with your clients. So for example, if the previous survivor you worked with was really difficult to work with, then you may feel more irritable and not want to spend as much time with the next client. And so paying attention to that, and that also goes into mood, health, mental health. And so paying attention to these types of barriers that we personally also bring can really affect how we interact with the survivor, and can really change the kind of help we end up providing a survivor or thinking that the survivor deserves. Okay, thank you. Далее Ридди хотела бы обратить внимание на то, что некие препятствия, снижающие эффективность коммуникации в пострадавшем в ситуации насилия, могут быть спровоцированы не только поведением самого пострадавшего, но и некими особенностями со стороны субъекта помогающей деятельности. Например, да, то есть это некие наши субъективные барьеры. Например, мы воспринимаем поведение нашего клиента лично, не как реакцию человека на травму, а как, например, действие, адресованное конкретно нам. В таком случае поведение может обижать, может задевать либо поведение, либо какие-то особенности личности. Да. И здесь очень важно выставлять разделение между тем, что адресовано лично вам, и тем, как человек справляется с своей травмой. Далее, если сам помогающий специалист испытывает дискомфорт в использовании языка, определенных терминов, либо в реконструкции какой-то ситуации, это бесспорно передается и его клиенту. Ридди говорит, что, опять же, в связи с тем, что она работает с сексуальным насилием, часто ей нужно уточнить у жертвы конкретные детали происходящего. Например, агрессор дотрагивался ли до гениталий, да, или до груди.
И если Ридди будет в этот момент сама смущена, краснеет, извинись, конечно, это не те вещи, о которых она разговаривает за обедом со своими друзьями и семьей. То есть это не то, где она сама чувствует себя, да, абсолютно комфортно. Но если она будет испытывать эти эмоции, соответственно, они будут передаваться на клиенту. Далее личная история помогающей деятельности, которая может быть столь же сложной, как история клиента, и влиять на коммуникацию столь же серьезно, и не всегда это положительное явление. Наши некие предубеждения о том, как человек выглядит, как он себя ведет, чего можно от него ожидать. Ридди говорит, приводит пример, однажды клиентка была похожа на девочку, которой Ридди училась, и Ридди не выносила эту девочку, да, и была очень настроена, соответственно, клиентку испытала вот это первое предубеждение, что ей нельзя доверять, да, сразу негативная предустановка. Далее культура обвинений жертв, мы уже говорили об этом, довольно непонятно. Конечно же, текущий стресс, связанный с работой или не с работой, настроение, состояние здоровья, состояние эмоционального или психологического здоровья, особенно если мы работаем в стрессовой обстановке, да, например, с жертвами насилия, это не может не сказываться на нашем поведении, на нашем взаимодействии. Например, мы можем занимать защитную позицию в связи с тем, что опыты предыдущих клиентов были для нас неприятные, агрессивные. Например, предыдущий клиент был достаточно вежлив или слишком давил, или вел себя как-то агрессивно. Соответственно, мы, опять же, ожидания и защищающуюся позицию распространяем и на последующих клиентов. Соответственно, все это также необходимо учитывать, да, как факторы, влияющие на эффективность нашей работы. Please let us continue. So the next slide is I want to talk about this study related to trauma that was done by a neuroscientist called Panskep. And so thinking about sort of trauma a survivor has experienced and how that can relate to physical, emotional, social, psychological consequences and the long-term effects. This study is very helpful to kind of think about that in a different way. So Panskep was a neuroscientist who did research around pain and grief. And I think the study was 1998 or 1999. And what he did was with lab rats, so lab rat pups. So baby lab rats that had never been in the outside environment, had never interacted with any other animal except for obviously the scientist and the other lab rats they had grown up with. So the scientist, Panskep, he observed how these baby rats would play and took notes on how their interaction was during regular play. And then he introduced single cat hair, cat fur. He took a single strand of cat hair and introduced it into the environment. Just a reminder, these rats have never interacted with a cat, but for 24 hours, the play stopped completely. They were afraid, they were trembling, and the play stopped completely. And after, I think it was after 24 hours, they removed the cat hair again to see how the lab rats would respond. And the rats started playing again, but the level of play never resumed the original normal level of play. So the level of play also changed from that introduction of the cat hair, the introduction of the trauma. And so the reason for bringing up this study and using this as an example is I think it's really helpful to think about the cat hairs that many of our clients have already been introduced to. And also when we're interacting with our clients, unconsciously, inadvertently, the kind of cat hairs that we may also be providing, the cat fur that we may also be providing
to our clients that is changing how they're able to interact, how they're able to trust the system or communicate with us when they're coming to us for help. So I think this analogy is another way of thinking about the introduction of trauma and how it changes the brain, how it changes the behavior. Okay, thank you. Еще одна перспектива, да, еще одна точка зрения, с которой можно посмотреть на ситуацию травмирования и на то, как она влияет не только на мозг, но и на дальнейшую жизнь, на дальнейшее поведение. Здесь Ридди обращается к еще одному исследованию. Это научный эксперимент, который касался лабораторных крыс. Крысы были выращены изначально в условиях лаборатории, они никогда не были в окружающей среде, никогда не встречались с другими животными. И в определенный момент их развития исследователь поместил в их среду обитания кошачью шерсть, то есть не кошку, а только кошачью шерсть. И в течение 24 часов кошачья шерсть оставалась в среде обитания крыс. На поведение подопытных животных кошачья шерсть имела однозначное травмирующее воздействие. Крысы перестали взаимодействовать, играть, у них повысился уровень страха. Соответственно, был сделан вывод, да, что кошачья шерсть имеет травмирующее воздействие. Через 24 часа исследователь убрал шерсть из среды лабораторных крыс. Со временем, достаточно быстро, крысы стали снова взаимодействовать, они снова стали играть, но, однако, не демонстрировали той степени раскрепощенности, да, расслабленности, свободы поведения. И более уже никогда не возвращались к изначально наблюдаемому своему состоянию. Соответственно, это можно переложить на ситуацию травмирования в обычной жизни, да, и можно вспомнить об этом исследовании, когда мы имеем дело с человеком, который пережил любой травмирующий фактор, да, любой ситуацию насилия. И вот эта вот уверенность в том, что человек уже никогда не будет прежним, да, хорошо иллюстрируется этим, казалось бы, напрямую не относящимся к исследованиям. Riddhi, I think I did it. Please continue. Okay, thank you, Anastasia. So thinking about, we've already started kind of talking about some sort of strategies, but now I want to use very specific examples related to strategies to think about using when working with people who are traumatized. So one of the very first things is to think about the facility, the building where you're providing services, where you're meeting with someone. Maybe it's a fixed office, maybe you're meeting with clients, with survivors out in the community, but thinking about the location. Upon entering the building, will a survivor know where to go? Often we see situations where a survivor of gender-based violence is afraid to ask or afraid to like putting someone in afraid of getting in trouble for asking the wrong person for information, or they may end up speaking to a staff member who doesn't understand what's going on, who sends them off in the wrong direction. If you are in an actual office building, are there signs and resources that are easy to follow? Does the survivor, when they come in, do they already have an idea of what to expect? Do they understand that this may just be an intake, or this may just be a 30-minute conversation, or this could actually be meeting multiple staff members related to services? So information related to the facility, often that is one way of removing a cat hair, by making it very clear about what the expectation is when coming to the building and what to expect. Okay, thank you. Теперь я хотела бы поговорить о более специфичных, более конкретных, локальных способах, как организовать работу с пострадавшим для того, чтобы не создавать дополнительного эффекта, да, кошачьих волос.
кошачьей шерсти, или, напротив, постараться уменьшить этот эффект, да, потому что, допустим, не продуманно организованная работа помогающего субъекта, к сожалению, также может выступать в рамках в роли этого травмирующего фактора. И здесь Ридди начинает разговор сначала с того места, с той организации, офиса, где вы встречаетесь с пострадавшим, со своим клиентом. Это может быть как постоянно действующий офис, так и какое-то место, да, ну, как бы людное, но в любом случае, договариваясь о встрече с клиентом, в первый раз особенно, нужно задавать себе некоторые вопросы, да, то есть когда клиент зайдет в помещение, ему будет понятно, куда идти, он будет знать, что ему делать. Нужно помнить о том, что травмированный пострадавший испытывает, да, очень сильные эмоциональные переживания по этому поводу. Например, он боится, что если он обратится к не тому человеку, задаст не тот вопрос, там, попросит помощи не у того, да, то возникнут какие-то проблемы, он создаст проблемы себе и другим. Следующий вопрос. Если, например, человек обратится к кому-то из сотрудников, и сотрудник отправит его не туда, да, или даст какую-то информацию, противоречащую более ранним договоренностям. То есть, что это последовательность действий, например, сотрудник одной организации, может стать источником дополнительных проблем. Соответственно, Ридди предлагает обращать внимание на доступность, прежде всего, вот этого на расположение организации или офиса, или места для встречи, да, информационных знаков, то есть возможности найти, добраться, ресурсов внутри помещения, внутри организации. Кроме того, нужно учитывать, что приходящий к вам клиент не знает, чего ему ждать. Сколько потребуется времени? Будет это 30-минутная встреча один раз или предполагается там встреча с несколькими специалистами последовательно, да? Сколько понадобится усилий и затрат, какова будет зона ответственности самого пострадавшего. И все это тоже может иметь, да, эффект кошачьей шерсти. Соответственно, для того, чтобы минимизировать эти риски, Ридди предлагает продумывать вот эти нюансы заранее. Let's continue. So we talked about maybe the building. Another thing is going back to the idea of language, the language we use as providers, as people who are trying to support victims and survivors, recognizing that we have linguistic power. How we describe something a survivor is telling us, how we repeat it back to the survivor, has an impact on how the survivor feels like she is being heard. So the language that we are using, it's a choice, whether or not we do it deliberately. So it's really important to kind of think about what sort of language you want to actively choose when talking to a survivor to make sure that they are not further traumatized. So even with the best intention, for example, we can sound very judgmental. So for that, some strategies is avoid making the victim feel trauma or further trauma through shame and distress. So instead of making sure, sometimes we've seen people respond by saying, "Oh, I wish you had come in sooner. Why didn't you ask for help before? Oh, you know, it's too bad that you did that." And so this sort of judgmental language, being very thoughtful about not saying those things to a survivor, making sure you're very clear in what the expectation is. Sometimes being a part of a system, we get very used to understanding how the system works, and then we'll end up using very complicated language to explain it, but it's better to use much more simple, accessible language. So an example of that, for example, in our program, materials that we try to create, even though we're lawyers and it's very easy to use complicated legal terms, we try to develop materials at the reading level of an 8th grader, somebody who is around maybe 13 or 14 years old, because we do not know the education level that a survivor is going to come in with and how well they'll be able to understand the information that we are providing. So making sure that the language is very clear and simple and understandable.
Also making sure that the language is informative, that the information that I'm providing is actually helpful to the survivor. It isn't that I'm just repeating information just because I like to hear myself talk, but it's actually helpful. And it's something concrete that a survivor can remember or be able to use in figuring out next steps. So for example, language in the forms, if you have a survivor fill out the intake, having information in there, having questions in there that actually help with the case, not just information because you think that that's information that you're curious about in general. The last example is using, avoid using language that's blaming, and for example, using language of consensual sex when talking about sexual assault. So for example, with my clients, instead of saying when the two of you had sex, I'm going to say when you were raped, even though culturally it's normal to want to say, oh, when they had sex. It's not normal to say when they had rape. So trying to actively think about using the actual word of the conduct, the actual abuse, instead of making it seem like there was something consensual about it or something about it that the victim was okay with. Another example of thinking about language is I always ask the survivor, are they okay with me using the perpetrator's name? Is it okay if I use his name? And I've had some clients who say they're fine with it. I've had other clients who say, no, even hearing the person's name, it gets me very emotional. It gets me very anxious. And so thinking about language and how we communicate with our clients is another way of trying to avoid a cat hair, another source of trauma when working with a survivor. Okay, thank you, Riddhi. Дальше Ридди хотела бы обратить внимание наше на, опять же, язык, который мы используем, потому что как проводники помощи, да, как те, кто обеспечивает поддержку, у нас есть определенная немалая лингвистическая сила, и ее всегда нужно учитывать и соизмерять. Ридди говорит о том, что язык – это всегда выбор, преднамеренный или случайный, но мы всегда выбираем, и поэтому лучше выбирать использование таких языковых средств, которые будут в меньшей степени усугублять травму или создавать риски усугубления травмы. Что такое язык, основанный на информированности о травме? Во-первых, такой язык не заставляет пострадавшего испытывать стыд, вину или боль. К сожалению, реплики, которые могут создать такой эффект, очень распространены, и даже это может происходить случайно из разряда «Ой, ну что ж ты не пришел раньше, да, или не пришла раньше», или «Ой, как плохо, что ты это сделал», да, или «Ну, надо было по-другому». То есть даже, казалось бы, те вещи, которые не несут прямой оценки, могут звучать очень оценочно и могут ранить. Дальше язык должен быть понятным, прозрачным. Когда мы долго работаем в некой системе, государственной или социальной, мы начинаем привыкать к официальному языку или усложненному языку, да, и слишком терминологическому языку. Поэтому, например, в своей работе Ридди и ее коллеги часто уделяют значительное внимание, например, подготовке материалов, где сложные юридические термины доносятся до клиентов понятных терминов, простых. Инклюзив, да, инклюзивный язык, язык, ориентированный на включение жертвы в ситуацию диалога, в совместную коммуникацию. Далее это язык, который информативен. И информативен не только в рамках ситуации здесь и сейчас, но может быть полезен и в дальнейшем использовании. То есть, например, Ридди упоминает здесь, да, язык из каких-то официальных форм. То есть в рамках общения с клиентом она может знакомить клиента с теми вопросами, с теми терминами, которые будут встречаться в дальнейшем на следующих этапах, например, защиты интересов. Да. Таким образом, человек может взять этот опыт и использовать на следующих стадиях. Кроме того, важно, и Ридди подчеркивает, что когда речь идет о необходимости восстановить ситуацию сексуального насилия, не нужно использовать термины общеупотребительные, обычные слова, относящиеся к полю сексуального взаимодействия, для описания насильственных действий.
То есть если она хочет спросить да, об изнасиловании, не стоит говорить, вы занимались сексом, да, или там, когда вы занимались сексом, это не было занятие сексом, это было изнасилование. Почему Ридди предостерегает от использования повседневного обычного языка? Потому что он может создавать у жертвы впечатление, что ничего особенного не произошло. Да, это обычный язык, обычные действия, и жертва не должна нормально с этим обходиться. Вот, и это тоже оценочность, это тоже может травмировать. Собственно, что касается языка. Yes, Riddhi, we finished here. Let's go further. Okay, so the next thing is preparing for difficult conversations, understanding that the communication you will have with the survivor obviously will be difficult, especially if this is one of the first times you are talking or working with someone. You cannot control how they are going to communicate with you, but what the part that you can control is your interaction. So paying attention to yourself, and also in self, requires some self-care, emotionally getting yourself prepared, and also recognizing that maybe after that conversation, you may feel very exhausted. So having some time or some techniques set aside for yourself to take care of yourself. A commitment to cultural competence. Like by cultural competence, I mean recognizing that people come from different backgrounds. Somebody who is growing up in a rural area maybe did not go to school, or somebody who has a disability, or somebody who has just moved to the country for the first time and is not familiar with the system. Everybody is going to have a different expectation. And so by cultural competency, I'm talking about the differences in people's own like personal culture and personal beliefs, and recognizing that you may have to adjust your communication related to that. A genuine commitment to service. A part of being able to work with a victim of gender-based violence is recognizing it's important to provide them services. This is not about us feeling good for ourselves. This is not about, that may be a motivation and that is okay, but in the end, it's about helping somebody else and making them the center of the work instead of ourselves, the center of the work. Having patience, recognizing based on traumatized communication, not everything may seem logical or may make sense. So being able to have patience to give the survivor, give the victim time to share their story. Also just preparing the space when meeting with someone, creating a comfortable private space, meeting in a coffee place or in a very busy area where people are coming or going while somebody is trying to explain some very private, humiliating acts that may have occurred to them. That is not very trauma-informed. You want to think about the kind of space and environment you're creating for the survivor. If you can provide them written materials, they may not remember everything you told them during that meeting. So being able to provide them materials that they can walk away with and remember or study afterwards is helpful. Security, thinking about like safety and if it's a place that a survivor would feel safe coming to and meeting with you. So an example, for example, I may have a client who when we meet in the office, she feels much more comfortable sitting with her back against the wall. But then I may have a different client who actually feels much more comfortable sitting closer to the door. So because it gives her a sense of like freedom and being able to leave. And so recognizing that there may be some differences and all you can do is best prepare yourself. You can't in the end affect how the client is, you can't determine how a client is going to respond to you, but at least you can take some steps to at least on your end try to be trauma informed. Thank you, Riddhi. Небольшая ремарка, опять же, забыла упомянуть Ридди в рамках разговора о языке, да, упоминала еще одну особенность важную, когда она разговаривает с страдавшим об агрессии, об повторенности действий. И это от раза к разу отличающаяся ситуация. То есть уместно даже спросить, да, как лучше называть автора насильственных действий. То есть, например, кто-то соглашается на то, что его можно называть по имени, и это нормально.
для других даже упоминание имени является травмирующим. Это, соответственно, о том, что язык, да, должен быть встречающим, инклюзивным, и в этом смысле тоже. То есть мы должны и следует учитывать те способы, те языковые средства, да, которые приемлемы именно для конкретного человека. И теперь переходим к этому слайду. Подготовка к сложному разговору. Ридди напоминает о том, что мы, будучи всячески подготовленными, отвечаем все-таки только за половину эффективности, да, за половину коммуникации свою. Тогда как за клиента, за его особенности мы отвечать не можем и контролировать их не можем и не должны. Но, соответственно, в связи с тем, что мы проговорили выше, эти особенности могут быть очень значительными, разговор может действительно оказаться сложным. И это особенно важно для первой встречи с новым клиентом, да, потому что это еще неизвестная ситуация. И здесь Ридди рекомендует некоторые практики, которые помогут сделать этот первый разговор или вообще, в принципе, сложный разговор более эффективным. Во-первых, это забота о себе. То есть, например, после работы с каким-то клиентом давать себе время для передышки, для восстановления, для того, чтобы, например, те же самые предупреждения, негативные установки не переносить на следующего клиента. Ну, вообще забота о себе – это такой большой пласт и важный пласт в вопросе профилактики эмоционального выгорания для помогающих людей. Далее Ридди говорит о настоящей, да, об истинной культурной компетентности. Это имеется в виду способность оставаться открытым для идеи того, что люди очень разные, и способность адаптироваться и адаптировать свою работу к различным культурным особенностям. Даже если это человек, который приехал условно из глубинки вашего региона, да, ну, сельских мест, наших глубинки, даже с ним реалии могут очень сильно отличаться, не говоря уж о там, не знаю, мигрантах, о представителях другого вероисповедания и так далее. То есть вот эта истинная открытость, да, и готовность принимать другого человека без предубеждений культурных, это очень то, что помогает. Следующая опять речь о искренности, да, некая подлинная приверженность помогающей деятельности, в том смысле, что вы должны осознавать, что когда вы работаете с клиентом, работа построена вокруг него, не вокруг вас. Это вопрос личных, да, предупреждений, стереотипов, оценков, то есть осознавать, что в рамках вот этого конкретного процесса центр вашей работы другой человек, это очень важно. Конечно же, терпение, потому что все те особенности, нелогичное поведение, эмоциональное поведение, да, разбивчивые рассказы, все это требует терпения, последовательного восстановления картины происходящего или налаживания доверительного диалога. Далее подготовка к месту встречи. Таким образом, чтобы с точки зрения клиента это место было пригодным, приемлемым для работы. Ридди говорит о том, что встречаться, там, не знаю, в кафе или в каком-то очень людном месте, где там шумно, и ожидать, что человек должен в этой ситуации делиться неким травмирующим опытом, наверное, не стоит. То есть лучше организовать некое удобное, тихое, уединенное место, которое оборудовано всем необходимым. Важно иметь при себе неприкупленные раздаточные материалы, ссылки, печатную информацию, потому что человек не сможет запомнить, скорее всего, то, что вы ему сказали устно. И это место, конечно же, должно быть безопасным, причем понятие безопасности здесь, опять же, будет очень индивидуальным для всех. Например, точнее для каждого. Ридди приводит пример одной из клиентов, которой было комфортно и безопасно сидеть в одной стене, чтобы никто не мог подойти и ждать. Для другой было принципиально сидеть возле двери, для того, чтобы ощущать наличие выхода, да, не чувствовать себя замкнутым ключей. Все эти подсказки, да, могут помочь сделать даже сложный разговор чуть более эффективным. Let us please continue reading. So the next thing is related to, so you've prepared the space, you've kind of prepared ahead of time. So during the meeting itself, here are some strategies around trauma-informed communication.
So setting clear parameters about like how long you're going to discuss the case, the type of information you can and cannot provide. So for example, as a lawyer, I can provide my client information related to the legal system, but once they start asking me questions around like counseling or housing, I will let them know that I don't know that information, but I will get them connected to other resources that might be able to help them. So setting very clear expectations about what the purpose of the meeting is. Listen empathetically, but professionally. By this, I mean, it's very important to acknowledge and recognize what a survivor is going through when they're sharing the story. By keeping it professional, what I mean is that is not the time for us to then start sharing our stories. Many of us come with our own experiences of abuse, and sometimes you may hear something that you recognize or that you feel like you can connect with that survivor about. But the focus of the work should be on the survivor. The focus should not be on ourselves. And even though it may seem appropriate to try to share your own personal story, that is valuable time that the survivor took to come get help. And so to respect that time, it's really important to continue to be professional and focus on the survivor. Another reason for the distinction on being professional versus sharing the personal is that often if you are working with somebody who's been traumatized, who may not have a good support system or network, if boundaries are crossed and then they start seeing you as family and friend, that may feel very good, but that creates complications in the types of services that you may be able to provide and what you can do for them. So until you've been working with somebody for a long time and you kind of understand what are appropriate boundaries, it is better to keep it professional from the beginning. Reducing repetitive requests for traumatic narratives. As a lawyer, I don't need to know the details of certain interactions my client had. What I may need to only know is about that one instance where my client was sexually assaulted, where she was raped, or that one instance when the child abuse was witnessed by people. It may be helpful for me to understand more, but if it's going to be hard for my client to have to go through those details again and remember them, and it actually doesn't serve my professional purpose, I'm going to tell them that they do not have to share that information. The idea is that we are helping them get through to recovery, and having them repeat that information over and over again is not necessarily helping them go through their recovery. Also explaining why you might be asking sensitive questions, and because sometimes you are having to ask detailed questions about information that may feel very humiliating and embarrassing to talk about. Because of that, it can often feel like intrusive questions are being asked, and for that reason, it's really important to then explain to a survivor why you are asking the questions that you are asking. Hold on, is there a technical issue, Anastasia? The sound seems to have disappeared. I cannot hear you if you're speaking. I'm sorry, I muted my microphone. It seems that something happened with the translation. I mean, with broadcasting to the YouTube, but let us still continue. Okay. Yes, and Anton is checking the situation. If something is bad, he will tell us. Okay, sounds good. Okay. Okay,
So going back to privacy and asking sensitive questions, just reminding the client why you may be asking these sensitive questions instead of just jumping into asking what may feel like intrusive questions. Respecting privacy and safety concerns. Our survivors are the ones who know best what kind of danger that they may be in. So if there is information they do not want to share right now, maybe it's not necessary. Yes, in my program, I do need to know where my client lives, but if at that first meeting they don't want to share their address, I'm not going to push them about sharing that address of where they live. Reassuring a client that their emotional response may be normal. I have clients who will start crying and then they spend more time apologizing than sharing the information that I may need for that meeting. And so reminding them it's okay to finally have a response, that this is a safe place for them to be able to emotionally express themselves and there's nothing wrong with it and that they should not be apologizing for having an emotional response. Telling them what to expect as much as possible, not only what to expect during the meeting, but what are going to be next steps so that they have something concrete they can leave with that meeting. And the last thing is, you may not remember to do all of this, and that's okay. Do not be too hard on yourself. We all have days where we are tired, where we're exhausted, where maybe technology is not working. And so for that reason, it's okay if sometimes you make a mistake. And then just with the next meeting, the next client, just be thoughtful about it and learn from it. Okay, thank you, Riddhi. Я прошу прощения, у нас параллельно некоторые технические сложности происходят, поэтому мы вынуждены были отвлекаться. Вот, поэтому я озвучу этот слайд чуть короче, чем Ридди его презентовала, потому что время идет, да, и хотелось бы оставаться в регламенте. Итак, что же такое коммуникация, основанная на вот этом информированном о травме подходе? Прежде всего, это четкое обозначение регламента, да, сколько времени вы можете готовы уделить обсуждению конкретной ситуации, какую информацию вы можете предоставить, а какую нет, и подобные уточнения, которые дадут вашему клиенту ощущение такого прямого, понятного, открытого диалога. Дальше Ридди уделила достаточно большое внимание сочетанию эмпативности, да, и профессионализма в роли слушателя. То есть, я думаю, да, понятна необходимость этого баланса. Когда вы слушаете жертву, вы должны и эффективно, если вы будете оставаться сопереживающими, сопроживающими, но при этом не будете терять границы профессионального, да, и будете оставаться в рамках, во-первых, информативности, а во-вторых, эмоций, которые не будут усугублять состояние вашего клиента. Дальше Ридди отдельно подчеркивала важность уменьшать количество повторных запросов на пересказ травмирующей ситуации. Она всегда в своей работе и с коллегами придерживается уверенности в том, что необходимости знать все детали очень подробно на самом деле нет. Да? То есть ваша задача определить, что важно, что нужно, и сфокусироваться на этом для того, чтобы не заставлять вот этот травмирующий нарратив снова и снова воспроизводить вашего клиента. Также очень важно объяснять, для чего вы задаете какие-то вопросы, особенно если это вопросы, которые касаются, например, некого опыта чувств, да, или вопросы, которые могут быть для клиента трогающими, да, которые могут доставлять ему дискомфорт, переживания, боль и так далее. Это очень помогает. Если человек знает, для чего нужна эта информация, ему будет проще эту информацию предоставить в той или иной форме. Также важно уважать личные границы, то самое privacy, да, понятие, которое в русском языке, можно сказать, отсутствует, некое личное пространство, да,
несмотря на то, что ваш клиент, человек, пострадавший в ситуации насилия, лично, точнее, не то, что несмотря на это, а именно в связи с этим понятие личных границ, личного пространства еще. Так, насколько я понимаю, у нас прервалась трансляция. Кажется, в эфире осталась я одна. Я закончу слайд и надеюсь, коллеги ко мне присоединятся. Да, уважать личные границы и соображения безопасности. Далее Ридди рекомендует напоминать и поддерживать ваших клиентов в том, что эмоциональный ответ, эмоциональные реакции, слезы, да, отсутствие точных каких-то показаний, свидетельств, это нормально, это приемлемо. Подобные объяснения помогают жертве чувствовать себя, условно, более нормальным человеком, да, более уверенно. Также Ридди рекомендует заранее рассказать потерпевшему, пострадавшему, да, чего ожидать. И чем подробнее, тем лучше. То есть чем более знакомой и известной ситуация будет для вашего клиента, тем эффективнее можно построить с ним диалог. И, наконец, рекомендация уже для самих субъектов помогающей деятельности: не стоит быть слишком строгим к себе. Например, это случай, если в своей коммуникации вы неожиданно создали некий триггер, да, то есть некую упомянули что-то, да, или это внешние обстоятельства вашей встречи. У каждого есть право на ошибку, и помогающего субъекта тоже есть это право. Да, и в последующих встречах, то есть не нужно нести этот опыт там, какой-то ошибки, обиды на себя дальше. Стоит быть к себе более принимающим. Riddhi, are you here? No sound yet. Я прошу прощения, нам нужно некоторое время. I am here. Can you see the? Can you? I can. I can see the presentation, right? But the sound is not stable, so I hear or not hear. Please try to continue speaking. Okay, I will try with the presentation. So the last bit, we are almost to the end. So the biggest thing is that being able to default to transparency. By this, I mean that sometimes when working with a client, you are sometimes the safest person that they can express their frustration and anger with. Sometimes they come in wanting the system to respond very quickly and to get what they are seeking very fast, and that may not be possible. So as long as you are clear as much as possible in what you are able to provide, I think that's very helpful. Where there may have been some mistakes in communication or limit in knowledge, be very clear about that. But also when a client is treating you disrespectfully, you also should let the client know that you should not be treated disrespectfully, and that you recognize that they have been traumatized and they may be very frustrated, and that they need to remember that you are there to help them. So the idea about defaulting to transparency is recognizing that not all communication is going to be very smooth with a client. Sometimes you may be the safest person that they can get angry with because they do not have a safe environment in their own personal life to express their frustration. And so this is also just some ways to recognize that you can also take steps to take care of yourself. Sorry, Riddhi. Yes, I got it. Okay. Я еще раз прошу прощения у наших слушателей за технические заминки в связи с тем, что я вынуждена, да, внимание немного рассредотачивать.
Возможно, качество перевода будет хромать. Не все удается улавливать, но у нас будет запись вебинара, поэтому, я думаю, мы все в подробностях восстановим. Итак, в рамках этого слайда Ридди говорит о тех ситуациях, которые могут приводить к конфликту между субъектом помогающей деятельности и его клиентом. То, что она описывает как default of transparency, да, ну, некий недостаток прямоты или понимания между вами и вашим клиентом. Ридди говорит о том, что вы можете являться единственным человеком, с кем клиент, например, может безопасно демонстрировать свои эмоции, даже негативные эмоции, например, демонстрировать гнев и так далее. То есть, возможно, это единственная безопасная ситуация, где он условно может быть самим собой. Однако, то есть всегда нужно помнить о том, что есть очень важные факторы, влияющие на поведение клиента, есть его реакция на травму. Однако это не значит, что не стоит обозначать собственные, условно, правила, да, или правила работы. То есть если вы чувствуете, что клиент ведет себя недостаточно уважительно или нарушает определенные ваши границы, об этом можно и нужно говорить. Ну, соответственно, в также щадящей, толерантной форме. Что у нас здесь еще на этом слайде? Ридди рекомендует избегать реплик по типу «я чувствую», да, со слишком эмоциональными клиентами, чтобы несколько балансировать, выравнивать их чрезмерную эмоциональность. Все остальное я боюсь, что прослушала, но обещаю восстановить по записи. Riddhi, let us please continue. No sound now. Maybe you muted your microphone. I cannot hear you, unfortunately. Okay, let's try this again. Okay. Yes, now. So this last slide, we're going to end with a video, but this last slide is just a reminder to approach the position with humility. We've all been raised in a culture where violence has been accepted, gender-based violence has been accepted, and recognizing how that plays into our minds and how we interact with people. Recognizing our own personal experiences when we work with clients and how that can also affect how we interact with our clients. And just a reminder that trying to be trauma-informed, trying to remember this information, it's constant. I've been doing this for several years, and I still will continue to research and read and go to trainings on this because it's normal for the regular culture to tell me that I should, that I'm thinking about this, that I need to think about this in a different way. The ability to work with victims effectively who have been traumatized does require humility and recognizing that we're not experts in all aspects and that we're not experts in their lives. Always coming to the position with humility, but as long as there's empathy and compassion in the work that you're doing, I think you will be fine. And Anastasia, I'll let you translate that, but I also just want to introduce the video that we can end with, which is another way of thinking about what does it mean to do work from in an empathetic way versus being sympathetic. Whereas empathy is actually being there with that person through their trauma, and sympathy is sort of being on the outside. I hope you find this video very helpful. Okay, thank you. Итак, последний слайд Ридди хотела бы посвятить неким рекомендациям касательно нашего собственного отношения к работе, к помогающей деятельности, и это отношение к такой деятельности, принимающее, да, с неким условно смирением, да. Мне больше нравится термин «принимающее». Первое, о чем напоминает Ридди, это то, что все мы социализированы внутри культуры, где принято гендерное насилие.
Все мы включаем в свою работу собственный опыт, личную историю, текущее настроение, состояние стресса и подобное. Соответственно, никогда не стоит забывать о том, что мы не супергерой, да, и даже оказывая помощь конкретному человеку, остаемся по-прежнему людьми со всем своим имеющимся бэкграундом. Далее Ридди напоминает о том, что работа в рамках вот этого подхода, да, так называемого trauma-informed, то есть в рамках подхода, основанного на информированности о травме, это постоянное усилие. Нет такого, что мы однажды узнали, и теперь вот постоянно, да, и это знание все время с нами. Ридди говорит, что это то, что она делает все время, да, это перенастройка собственного мозга каждую минуту работы, да, и вот, например, она практикует этот подход уже много лет, и все равно усилие остается. То есть, когда это станет для нас нормальным способом мышления, никто не знает, потому что, смотрите выше, да, все мы воспитаны так-то, у всех у нас есть вот этот опыт и так далее. Чтобы быть способным работать с пострадавшими, а также и с авторами насилия, важно понимать и принимать, что наше собственное понимание обстоятельств, как мы сегодня говорили, всегда ограничено. И очень важно постоянно задавать вопросы относительно собственных оценок, представлений, предубеждений, да, стереотипов. И мы упоминали об этом в предыдущих вебинарах также. У всех у нас есть право на ошибку, они неизбежные. Но Ридди говорит о том, что если вы проявляете сочувствие, например, к своему клиенту, то это неплохо. И здесь в качестве такого лайфхака она хотела бы предложить еще одно видео, на котором мы закончим наш сегодняшний разговор. И это видео как раз поможет почувствовать разницу между эмпатией, да, и там, жалостью, допустим, или сочувствием. Это разница позиции нас, как субъекта помогающей деятельности, где мы внутри ситуации с клиентом или остаемся за ее пределами, да, в качестве некого наблюдателя. Антон, я думаю, здесь можно включать видео. Антон, включайте. Ага, спасибо. Нам нужен звук. No video? Oh, yes. Нам по-прежнему нужен звук. У нас нет звука. Excuse me, just a sec. So what is empathy, and why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, I'm down. I know what it's like down here, and you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, no, you want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response
begin with at least. I had a, yeah. And we do it all the time because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So I had a miscarriage. Oh, at least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now. I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. Спасибо за видео, спасибо. Riddhi, are you still here? Yes? I am still here. Okay. So I think we shall end here, yes? If you have some few final words to our audience, please. I just want to thank the audience for their patience. And I, you know, regardless of our background, I'm a lawyer, many of us are psychologists, social workers. I think regardless of our background, having a trauma-informed way of responding to survivors makes us a better community and makes us better providers to be able to help the people who are seeking out our assistance. So I really appreciate the participants, the audience, for their patience and wanting to learn about this. Thank you so much. Я думаю, что на этом мы закончим, потому что время у нас уже вышло за пределы. Ридди в заключении своего выступления хотела бы поблагодарить всех за терпение. К сожалению, у нас сегодня были технические неполадки, но куда же без них. Не могли же все 3 вебинара пройти гладко. Теперь мы познакомились и со сложностями. Ридди благодарит всех за терпение, за желание узнать новое и делать свою работу лучше. Она напоминает о том, что среди нас очень разные помогающие специалисты, юристы, психологи, социальные работники, волонтеры, да, очень разные люди. Но для всех этих специальностей, для всех этих направлений работа, основанная на информированности о травме, по ее мнению, это тот способ, тот путь, который может сделать эту работу более эффективной, более качественной. Really, I want to thank you for your great experience, for your desire and always readiness to help, to share, to give us some advices, some real know-hows. I think it's very precious. Thank you so much. I'm sure that all our participants will join me and will share my words of gratitude. And thank you so much. Yes, and I have the first comment in our webinar chat. It is gratitude for a huge amount of very useful and very practical information. Уважаемые коллеги, чтобы сейчас дополнительное время не терять, пожалуйста, ваши комментарии, вопросы, если таковые имеются, отправляйте на почту проекта, туда же, куда вы отправляли заявку. И я все их передам Ридди. И на вопросы, которые требуют ответа, Ридди удаленно ответит, да, и я потом сделаю просто рассылку по участникам вебинара. Я думаю, это будет оптимально. Riddhi, if you allow me, I offer the audience to ask their questions, to share their feedback with me to our project email, and then I will make a summary for you. If there are some questions, you may answer them, and then I will send all the questions and all the feedbacks to our participants. Would it be all right? That would be great. I would love to be able to get feedback and also answer any questions. Thank you so much. Антон, большое спасибо за сопровождение, за то, что подстраховали нас в сложностях. Нашей аудитории большое спасибо, да, действительно, за терпение, за доверие, за то, что уделили нам еще один свой вечер. Я надеюсь, это
было полезно. С большим нетерпением и интересом жду ваши отклики и вопросы на почту. Как всегда, чуть позже я пришлю анкету с просьбой ее заполнить. Также я сделаю рассылку со ссылкой на запись этого вебинара и с презентацией, в которой будет русский перевод. Ссылки на видео, которые мы сегодня смотрели, я также предоставлю в рассылке. So my final remarks are that I will send a bit later a link to our webinar record. I will share the knowledge that you presented today, Riddhi, the Russian translation of it. And if you allow us, I will add the links to the videos we saw, also to these emails. Is it okay? Okay. Oh. Ридди закончила сессию. Пожелаем ей удачи. Всем большое спасибо. До связи в рамках проектных мероприятий. Я тоже кладу трубку. Мы завершаем вебинар. Спасибо.